Selamat datang di channel Rev and Ride Tempat Terbaik bagi para pecinta otomotif untuk mendapatkan ulasan mendalam, informasi terbaru, serta panduan seputar dunia kendaraan premium. Hari ini kita akan membahas secara lengkap mengenai mobil yang banyak menarik perhatian sejak diumumkan ke publik yaitu BMW M9 2025, sebuah mahakarya yang disebut sebagai salah satu mobil paling mewah, futuristik, sekaligus berperforma tinggi dari keluarga BMW. Mobil ini tidak hanya hadir sebagai kendaraan biasa, tetapi juga simbol evolusi desain, teknologi, serta kemewahan yang menjadi identitas BMW. BMW M9 2025 dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda. Dari segi desain, mobil ini mengusung tampilan elegan dengan garis tubuh yang tegas, aerodinamis, serta grill khas BMW yang diperbesar untuk mempertegas identitas brand. Lampu depan menggunakan teknologi laser yang lebih hemat energi dan memiliki jangkauan cahaya jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Setiap detail eksteriornya tampak sangat presisi dengan balutan material premium yang membuat mobil ini terlihat kokoh namun tetap mewah. Velg besar dengan desain sporty semakin melengkapi karakter mobil ini sebagai sedan sport kelas atas yang mampu memadukan keanggunan dengan performa. Beralih ke interior, BMW M9 2025 membawa konsep kemewahan modern dengan nuansa futuristik. Cabin mobil ini dipenuhi material kulit premium, aksen serat karbon, serta pengcahayaan ambient yang bisa diatur sesuai mood pengemudi. Dashboard digital full screen hadir dengan teknologi terbaru yang memberikan informasi lengkap namun tetap intuitif bagi pengendara. Sistem infotainment BMW iDrive terbaru terintegrasi dengan layar sentuh besar, navigasi pintar, serta konektivitas penuh ke smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Kursi depan dilengkapi pengecaran elektrik dengan fungsi pemanas dan pendingin, sementara kursi belakang dirancang lega untuk memberikan kenyamanan layaknya duduk di kabin eksekutif. Dari segi performa, BMW M9 2025 menjadi salah satu alasan mengapa mobil ini begitu istimewa. Mengusung mesin V8 hybrid twin turbo, mobil ini mampu menghasilkan tenaga lebih dari 700 horsepower. Menjadikannya salah satu sedan paling bertenaga di kelasnya. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam bisa dicapai dalam waktu sekitar 3 detik, sebuah angka yang biasanya kita temukan di mobil supercar. Transmisi otomatis 8 percepatan dengan perpindahan gigi yang mulus menambah pengalaman berkendara lebih responsif, sementara sistem penggerak all-wheel drive memberikan stabilitas maksimal di berbagai kondisi jalan. Teknologi suspensi adaptif juga membuat mobil ini mampu menyesuaikan kenyamanan dan kestabilan sesuai kebutuhan pengemudi. Selain performa mesin, BMW M9 2025 juga menghadirkan teknologi berkendara otonom tingkat lanjut. Fitur semi-autonomous driving memungkinkan mobil ini mengendalikan kecepatan, arah, dan menjaga jarak aman secara otomatis di jalan tol. Sistem keamanan aktif seperti lane keeping assist, blind spot monitoring, adaptive cruise control, serta emergency braking sudah menjadi standar pada mobil ini. BMW juga menambahkan fitur sensor 360 derajat serta kamera definisi tinggi yang membantu pengemudi saat parkir atau manuver di area sempit. Untuk mendukung era elektrifikasi, BMW M9 2025 hadir dengan teknologi hybrid yang efisien. Mobil ini mampu berjalan menggunakan mode full electric pada jarak tertentu, sehingga membantu mengurangi emisi dan lebih ramah lingkungan. Sistem baterai terbaru memungkinkan pengisian cepat dengan waktu yang jauh lebih singkat, memberikan fleksibilitas lebih bagi para penggunanya. Tidak hanya unggul dalam teknologi dan performa, BMW M9 2025 juga memperhatikan aspek hiburan dan kenyamanan. Sistem audio premium dari Bowers & Wilkins menghadirkan kualitas suara imersif yang membuat setiap perjalanan terasa menyenangkan. Selain itu, sistem pending in udara cerdas dengan filter ionisasi menjaga kualitas udara kabin tetap segar.
BMW juga menyamakan fitur gesture control yang memungkinkan pengendara mengatur volume, panggilan telepon, hingga navigasi hanya dengan gerakan tangan sederhana. Secara keseluruhan, BMW M9 2025 adalah simbol kemewahan, kecanggihan, dan performa dalam satu paket. Mobil ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman berkendara yang emosional, mewah, dan penuh gaya. Bagi para pecinta otomotif yang mencari kombinasi sempurna antara desain modern, mesin bertenaga, teknologi masa depan, serta kenyamanan maksimal, BMW M9 2025 bisa menjadi pilihan terbaik di kelasnya. Demikian ulasan lengkap tentang BMW M9 2025. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang fitur mana yang paling menarik menurut kamu. Dan pastikan juga untuk subscribe channel Rev and Ride agar tidak ketinggalan review mobil terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai